Hi there, this is Saida Sumayzaman from Maso Language Center, and for today's topic, we have chosen article, which is a and the. The uses of a and the, mainly the articles. So, a and is used for non-specific and non-particular noun, মানে কোনো specific এবং কোনো নির্দিষ্ট অনির্দিষ্ট নাউনের জন্য আমরা এ এবং অ্যান ইউজ করে থাকি। আর দা আমরা ইউজ করি, দা ইজ ইউজড ফর স্পেসিফিক অ্যান্ড পার্টিকুলার নাউন, কোনো নির্দিষ্ট নাউনকে বলার জন্য হচ্ছে আমরা দা ইউজ করে থাকি। ওকে, মেইনলি এ অ্যান্ড দা ইউজ করা হয় টু স্পেসিফাই সামথিং। Next, the use of a, where we use a. First one, before beginning of the consonant sound words. What are the consonant sounds or words? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. These are the consonant words. Before that we use a. Then second one, before singular noun, like a girl, a pen, a dog. Then before some vowel, those doesn't sound like vowel. So what are the vowels? A, E, I, O, U. So these are the words which starts with vowels but doesn't sounds like vowels. For example, European, unit, union, university, unicycle, user. These are the words that starts with EU but pronounced as Y. That's why we are using a European, a unit, a union, a university, a unicycle, a user. Okay, next we are going to look at the uses of an, where we use an. An is used before singular noun that starts with vowel. As I already said, which are vowels are A, E, I, O, U. So, an elephant, an orange, and ice cream. এগুলির elephant, orange, ice cream এগুলি সবই E, O, I vowel দিয়ে স্টার্ট হয়, এজন্য এগুলির আগে an ইউজ করা হয়েছে। Also, an is used when noun starts with silent H. Silent H is যখন ওয়ার্ডটা H দিয়ে শুরু হবে বাট প্রোনাউন্সিয়েশনটা ভাওয়েল হিসেবে হয়, যেমন hour. যদিও ওয়ার্ডটা H দিয়ে শুরু হয়েছে বাট দ্য প্রোনাউন্সিয়েশন ইজ O, hour. That's why we are using an. Next, we will look at the use of the, where we use the. The is used for specific and particular nouns, so thus signals that the noun is definite. That is refers to a particular member of a group. For example, the dog that bite me ran away. So here, to specify a dog, we are using the. The can be used with uncountable nouns also. যে নাউনগুলি কাউন্ট করা যায় না সেসব নাউনের আগেও দা ইউজ করা যায়, যেমন he spilled the water all over the floor. So water is not countable, it is uncountable. That is why we can use the before water. So these are the article we know. The articles are a and the. Hope this slide will help you to understand the article, and we will come back to you with more interesting topics. Thank you.